and Islam. We want you to talk to us about these obstacles. Well, in Uzbekistan, it was almost forbidden to study and to practice Islam openly. So that was a problem. When I was studying Arabic there, I started to study Arabic. I asked our teacher, could he explain how the Fatiha and the basic prayer, what they mean? And he said, no, we can't discuss any religion at all. This class is only for Fusha, for Arabic, for commerce, or for literature. There can be no study of religion. So it was impossible there. But then first I went to Canada. I spent some months and I studied. But people are very uninterested, or they're afraid of Islam. They don't understand it. There's no support. Many Egyptian friends I have here, they say, oh, I want to go to Canada, it must be wonderful. And I say, well, it's maybe richer, but you can't really be a good Muslim there. It's very hard to practice Islam there. And then I came to Cairo, and of course, the troubles of living in Cairo are very great. It's a very difficult environment. There's a great deal of stress. There are many problems. Also, if you don't know the culture and the language, it's very frustrating at times. So it's been difficult to understand a lot of the culture here. It's taken me these years living here to learn the language more, to understand daily life. And just you need patience, sabr. You have to every day study, and slowly you learn more. It's not an easy process to be a good Muslim. I realize that. It's a very long process. It takes your whole life. Yes. طرحت عليه سؤالا حول الصعوبات التي واجهته وهو يحاول أن يتعرف إلى الإسلام ويحاول أن يكون مسلما قرآنيا فاضلا يأخذ بمبادئ القرآن العظيمة ويأخذ بمبادئ السنة النبوية العظيمة. فذكر لي أن الدراسة أو التعرف إلى الإسلام في أوزبكستان كان دونه صعوبات شائكة وكثيرة. وصحيح أنه بيقول أن القاهرة مدينة المعيشة فيها بالنسبة له صعبة، وخصوصا في هذه المرحلة السنية، وأنها تحتاج إلى من يتفهم طبيعتها، لكن معرفته بالإسلام وبالقرآن وبالسنة بدأت تتوثق هنا وتتوثق عراها هنا في مصر. ذكر لي أن شريحة كبيرة من المجتمع الكندي كان خائفا من الإسلام، يحس نوعا من الخوف من الإسلام وثقافته، وكان هذا حائلا بينه وبين فهم الإسلام، لكنه الآن يستطيع أن يفهم الإسلام وبدأ يأخذ طريقه للثقافة العربية وللحرف العربي وللغة العربية التي ستمكنه من أن يزيد فهمه للإسلام. يقول إنه أن تعيش على الصورة المثلى التي أرادها القرآن وما أرادتها أيضا سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، المعيشة بهذه الصورة ستحتاج إلى عملية معقدة وطويلة وربما تستغرق العمر كله، لكنه ليس يائسا، بل على العكس هو يأنس في نفسه سعادة كلما اقترب من القرآن واقترب من السنة وتعرف إلى الإسلام. I want to ask you one more question. I want you to talk to our viewers about some sort of obstacles trying to mislead you away from Islam, such as media, European media. They said Islam treats women badly. How could you defeat these obstacles? How to defeat, that's very difficult because the media is very much controlled by
Zionist interests who try to make Islam look bad. And people say, oh, there's problems for women in Islam, and I say, Islam was a very progressive development for women, and this idea that if there are problems, there are cultural problems. It's not a problem of Islam itself. To defeat, it's very difficult. It's a difficult time we live in. I think it requires patience and courage, and we just have to try and convince people and stand by principles. I just pray that the Muslim world doesn't give in to the Western pressure to become like our Christian and Jewish society, which is commercial and has lost much of its spirituality. I hope that Islam will stay the center of Muslim life and not be pushed to the side and be discarded as something that's optional. طرحت عليه سؤالا آخر حول بعض الصعوبات الثقافية التي واجهته وهو يحاول أن يتعرف إلى الإسلام، وأنا أعني تحديدا الميديا أو الإعلام، لأن الإعلام يشيع عن الإسلام وخصوصا في كندا وأوروبا أشياء مشهرة بهذا الدين، كالقول إن الإسلام يعادي المرأة أو يتعامل مع المرأة بلون من العدوانية. فهو بحسباني محللا سياسيا أشار لي إلى مسألة مهمة، أن الصهيونية تسيطر على الخطاب الإعلامي العالمي، وأن الصهيونية من خلال هذه السيطرة على الخطاب الإعلامي العالمي بمنابره المختلفة هي التي أوعزت للرأي العام بهذه الأراجيف أو بهذه الأكاذيب. وهو ذكر لي أنه المشكلة هنا مشكلة ثقافية لا تتعلق بالإسلام نفسه، وإنما تتعلق بالفهم الأوروبي الثقافي لرسالة الإسلام. فهو يعني امتلاكه للثقافة الإسلامية والعربية واقترابه من الثقافة الإسلامية في منابعها دون وسطاء كان كفيلا بأن يحسن التعرف إلى هذا الدين العظيم. In your opinion, what is the fundamental principles underlying the message of Islam as a whole? Principles. Well, there are the 5 pillars of the faith that should form the basis of our life in the world. But it also calls on the individual to make his life focused on prayer and on following the traditions and the example of the Prophet in his daily life, and to live as one member of a community, and also in peace with nature. I see monotheism really as monism, as the individual is really one small part of the entire universe that was created by Allah. طرحت عليه سؤالا حول انطباعه حول المبادئ أو الأسس التي تشكل خلفية لهذا الدين وهو الإسلام العظيم، فذكر لي أنه بدأ يتعرف إلى بعض المبادئ الإيمانية التي انفتحت لها نفسه وانفتح لها قلبه، كما أنه ربط بين قضية الإيمان وقضية السنة النبوية، فالإيمان والسنة النبوية صنوان. وهذه الفكرة أو بالفعل هذه البادرة سنؤسس عليها إن شاء الله الجزء الثاني من حوارنا معه. كنا في حلقة خاصة في الجزء الأول من حلقة خاصة مع الصحفي الكندي الكبير ايريك ويلبيرج الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم علي. نشكره على هذا الجزء الأول. Thank you for joining us. Thank you Dr. Hassan. وإن شاء الله نواصل حوارنا معه في الجزء الثاني في الحلقة القادمة.
وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام سعادتنا ورسمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه